The simple answer is ñun coalition talks yi ñu invite ñu attend. So pare to make things work, lolo tax coalition talks yi ñu invite ñu attend. But we will not accept loo xam ne nekkut coalition. Anointment, we will not accept it parce que loolu di coalition. Coalition mooy kaay ñu bokka kaay ñu ànda waaye coalition duwut kaay gungee ma pour man ma jël yoo nga fande loolu du coalition de loolu doxuñ ci loolu ñun kaay ñu bokka laay wax with all the confidence and trust building measures and a credible and veritable process of selecting Pragbiara ci loolu la ñoo dox waaye kaay toppama su ma paree jalax la saani la déedéet loolu moom doxuñ ci waaye ndax loolu tamit yéen a ngi koo xalaat parce que gis nañ ne Africa in general dañ dee bokk ñu tànn président su gaay paree ñu ñoo jàmfaara no matter who you are. waaw loolu lañ bañ nag ñun bugguñoo jàmfaa kenn ba pare bugguñ kenn ku ñu jàmfaa soo ku bugga ñu bokka ñu ànda nañ ko teg rek ci yoon boo xam ne dafa jub leer nañ ñëpp gis ko ñëpp xam lan la ba pare with all the confidence building measures ku ko ci bëggul rek bon yow óoluwoo sa boppa óoluwoo loolu li soo say wax rek nga nee scénario te dee so ñun nag bëgguñ loolu ñun dañ bugga loo xam ne dafa leer nañ ñun dañ bugga loo xam ne dafa set wecc dañ bugga loo xam ne dafa dal xel loo xam ne amul oraate loo xam ne laluñ ko ci plani or ñëpp loolu la ñoo ut man day ñaanuma yàlla ma or kenn so looloo tax képp ku paree ñëw àndaa man jiital ma as your coalition partner dama laa tegal lu wér tegal la lu dal xel tegal la loo xam ne dangaa tëddi nelaw mu óor la ne lii dang ci boppa te Gambia tax Gambia nga jiital su ko defee ñu defee ko noo xam ne orante du am ku bañ nag def kayit yoo xam ne orante du am bon nag yow war nañoo laajte yow lan moo la tax a jóg falaa ci tollu second to last question bi moom moo nekk gis nañ ne fan yi passé nii am na ndaw boo xam ne xale bu ndaw dal dinañ ko rey xale boo xam ne daf doon daan dooleem loolu yëpp si wàllum sécurité la waaye dafa nekk koo xam ne dañ dégga is it information minister mu ne waruñoo blame government for that yow si sax xalaat parce que lii nekkul first time façon yi ñu ngi dem di fekk ndaw si bureau bi di ko rey bu ñaaw ndax sobeya am nañ how to koy am nañ jumtukaay yoo xam ne o am nañ taxawaay boo xam ne dinañ ko def pour ñu gis ne façon yi mu stop xam nga benn nguur amul cristal ball boo xam ne dafa toog rek gis ne béréb sàngam la diw sàngam di attaque tey pour rey fa nit tey benn nguur amul loolu nguur yu am di biggest intelligence service sax diñ koy xam yenn crime si sax daf dee nekk loo xam ne dafa opportunistique so loolu ñu may ko nguur gi loolu dëgg la waaye xam nga luy affaire bi mooy environment bi moo mata su fekkee ne da nga am environment boo xam ne there is sufficient deterrence ba tax nit ki su ko doon xalaat sax du ko ñemee def ñu xam ne nguur gi def na liggéeyam ba pare nga teg measures yoo xam ne nit su doon planoon sax pour def ko su ñëwee ba egsi foofu dootu ko na mee nangoo def because of measures yi mu gis mu nekk in place den loolu la nguur di war a defee ñun already there is sufficient data pour wone ne nguur gi war nañoo xam ne place yi nga xam ne ñu ngi faa liggéeyee xaalis yëpp targets lañ mooy banques yi muy money transfer agencies yi nga xam ne ñu ngi located ci places yi nga xam ne footfall bi dafa kawe parce que fi nit ñi di bari foofu ngaa yóbbu xaalis bu bari te kuy sàcca kuy ut koo gangs kuy ut koo attaque koo pour jël xaalis yi moom place yooyu ngaa dem doo dem foo xam ne ay 10-20 dollars nga faa fekka dangaa dem foo xam ne ay thousands nga faa fekka lu ko mooy crime bi du ko jar soo nguur gi place yooyu la gaay waloon di aar gis nga ñun bi ñoo nekk xaleel police yi dafa amoon lu ñoo ooyee beat mooy police patrol yi fi mu nekk police yi suñ leen joxee saykul tasaare leen ci place yi nga xam ne fa la nit ñiy bari pour financial sector si ni ko noonu lifin bi dina wàññeeku
ba pare ñun suñ dëkk bi there is no security against foreigners yi fi nekka kenn xamul foreigners yi fee dugga si ñan lañ kenn xamul fan lañ dëkka kenn xamul luy seen téléphone number dëkka boo dem foreigner ba fa dugga xam nañ yow yaay kan xam nañ fa nga jógee xam nañ fa nga dëkka xam nañ lan mooy sa téléphone number xam nañ kan moo la dalal su ko defee su dara xewee about yow ñu xam fuñ laa uteejee waaye Gambie mooy only dëkk boo xam ne is a free for all dangaa ñëw rek bokka tey nga egsi rek saa waay nekk superstar ci réew mi kenn xamula kenn xamul yoo yaay kan foo jógee lan ngaa def ndax reykati nit nga ndax lekkakati nit nga ndax dang dee harvest human organs ndax jaaykat nga ndax jaaykati kus nga baali kenn xamul ci yow dara Gambia mooy dëkk boobu and that must change ESSA FAAL kere buñ ko dénkee réew mi loolu foos dee ESSA FAAL suy jël oot bi tey dat ngoon security sector boobu reform boobu ñu def ko put ko in place képp kuy dugg si ci réew mi dinañ ñu wax fa ngaa dem ca ngaa dem dinañ gestu ndax ci yow ngaa nekk ci moom ngaa nekka lan mooy téléphone am suñ la buggee jot dinañ xam fañ lañ laa jotee loolu is a sine qua non loolu dafa nekk a national imperative su ko defee képp ku fi def naka si du noonu ñu xam fuñ laa uteejee jërëjëf. Okay, final question bi si very ma jëkkali fay bi da after nga ñëw balaa maa faate foofu noonu final question bi Essa dama gis ne ndax Essa ak Sobeya seen taxawaay su ñëwee si wàllum fooñ because gis nañ ne comme gars yi fooñ yi dañ nekkoon ñu xam ne ñu ngi bokkoon si former président bi parti bi ñu bari si ñoom ndax Sobeya pare nañ pour dem too boo xam ne dina si boole ba fooñ yi yëpp pour naka la ñoo mën a convincer gars yi pour ñu ñëw si ñoom. My brother, Sobeya amul benn problème ak Fonyi. Okay, we have a big following in Fonyi and it's growing by the day. Ma wax la ne Fonyikas dañ bokka Gambia buga Gambia jiital Gambia Fonyikas ñu ngi ut président boo xam ne dina jox Fonyi its due Fonyikas buga nañ président boo xam ne dina unite Gambia instead of use Fonyi as a political tool. So man awma benn problème ak Fonyi te suma support and following in Fonyi is growing by the day. Te man exclude ma Fonyi in my campaign déedéet I have groups in Fonyi and the numbers of these groups are increasing by the day. So ku foog ne Essa dafa am problème ak Fonyi yaa ngee nax sa boppa. When I was given the TRRC, Gambia dañ ma sensitive ci réew mi man nag faruma kenn Gambia laa faral faruma Jammeh faruma Fonyi faruma Banjul faruma Basse faruma Serkombo Gambia laa faral liggéey bu ma doon def ba ma ko doon def xooluma ci bëtu Samba ak Demba xooluma ci bëtu Dembo ak Binta xooluma ci bëtu li ma xool mooy Gambia laa defal liggéey Gambia laa faral ku foog nag ne dinaa faral nit mbaa dinaa faral region nax nga sa boppa man Gambia laa faral ba tax nag Fonyikas yi dinañ xam ne dëgga Essa FAAL doomi réew mi la kee kenn doo lem din kenn doo lem Gambia laa gom Gambia laa jiital Gambia laay nokki Gambia laay dunda Gambia ma gënal suma boppa parce que su Gambia jaroon pour ma dee tey dinaa dee tey looloo tax liggéey bi ma def ko xooluma ci bëtu kenn seetuma ci lu ma cost Gambia rek ma ko jaral te def naa ko te Fonyikas yi they would live to appreciate that. Thank you very much. Mashallah. Faybiram kay sa question bi balaa ñoo lifin. Man bi ma doon waxee si yëfi xale bi ñu rey si bureau bi ne dinaa si blame government bi because this is not the first time amoon na before so therefore government bi waroon na ñoo jël matuwaay ne képp ki ñoo war a jox licence pour nga ibi bureau danga war a make sure ne ña laa liggéeyal am nañ security because jëncukaay xaalis la man miy dox si mbedda bi whether foofu xaalis bu bari mu fa wala xaalis bu bari nekku fa pour man xaalisang fa because bureau de exchange la so obviously government bi waroon na ñoo jóg depuis buñ reyee xale boobu si Westfield xaw ma si I don't know that place naka la tudda biñ reyee xale bu jigéen boobu noonu kooku tam si was very young ñu rey ko just like that yeah government bi waroon na ñoo jóg
teg matuwaay ne képp kuy ubbi bureau ba lañ laa jox licence nañoo make sure ne jox nga full security to your staff ba maa ngi dem bank bu yaagut maa fa fekk security with ak fetel so lu tax mënuñoo provide the same thing si bureau yooyu noonu beta tey yow individual benn nit la xale bu jigéen 21 year old góor bi dem fa obviously moo ko ëppa doole so su nekkoon ne security mu ngi taxaw foofu du ko def so government bi waroon nañoo jël matuwaay yooyu ne balañ laa jox licence danga war a make sure ne am nga full security pour sa staff bi before ñu jox la licence even the building should be secure kii kooku si fu mu nekk noonu si gannaaw comptoir whatever it is should be secure so government bi I will blame the government for that matter dinaa leen blame and also ESSA am na kuy laajte pour ñu wax yow soo ñëwee ran ngay war a mun a def si airport fii yi gaay de kopartu si kaw nit yi daal anyway ESSA jërëjëf loolu dama ko scrap parce que really it's absolutely unnecessary so amee policy boo xam ne it is so unpopular with the people bon war ngaa seetaat sa boppa Gambian people bi bañu ñoo fay de waaye Gambian people bi tam bëgguñ ko leen scam so lii is just like a scam waxuma ne scam la de dama ne it's just like a scam xaalis bi génn fii sax kenn xamut fan laa dem ndax sax is going into the right pockets we do not know what is the arrangement for these companies we do not know lii it was just better mu nekk a charge boo xam ne sax dafa bokk ci ticket bi like many countries would do so man su ma nekkoon président tey te yàlla naa ko doon on the 5th or 6th of December 2026 dama ko scrap we can find a better way of doing it but the bigger issue mooy is our system of taxation in Gambia. Gambia is just slash and burn, it tax and spend. People are overtaxed. And we have to change that. People are overtaxed. And look at waral moy, we have an opaque tax collection system, even though it's getting better, but it's still an opaque tax collection system. It is a system, it is not foolproof in terms of like accountability. So those who are there are doing their utmost, but it is difficult. So man, I want to change it. You put in a lot of incentives for paying the right tax and put in a lot of punishment for failure to pay the right tax. So in the tax collection would be better, there would be greater revenue, but you reduce the tax. Because really, if government wants to collect so much, and the payers are not many, then there would be increases. We have to make it such that the payers would be more, and therefore we reduce the tax. We can do better really with our tax system. Okay. And I am sure those who are responsible, if given the chance and if they are listened to, they would do a better job. Okay. Thank you very much. Okay, 5 minutes, Mr. Fall, dinañu ko may ñu jël 3 people rek 1 minute to 1 minute, please send question bi so we can answer. Nañ just ask questions. Am nga fi waxtu julli jot na mënuma sax jóg julli. Okay. So luma bëgg rek Yeah, hello Baraka. Yeah. Thank you very much for accepting me, and thank you very much, ESSA, for coming. We appreciate that. It's ESSA, a pleasure. Yeah, man luma bëggono xam moy what is the current budget of the healthcare in Gambia? And I don't have it off head. I think it's about 4 billion. Okay. It's not okay. And I don't have it off head, but I think it should be around that. Don't you think politicians should be coming with more accurate information when they are coming to public? Perhaps what you should talk about is politicians should not give false information. I agree with you, but don't you think when politicians are coming to public, they should have accurate information? But I don't know what you're referring to. No, okay. My question is what would you do as your administration considering our budget? Because according to the Malabo Act, we are going towards 10% of our annual budget to invest it on healthcare. And now we are at 6%. What would you do
different from what the government is doing, how much would you invest in the healthcare sector? Okay. I cannot Aduboy, tell thank you. I cannot tell you off the cuff now how much I would invest in the health sector. I know the Malabo Protocol is important. It just helps provide a guide or commitments that is made by states. One in okay, you invest this much in education, this much percentages in healthcare, less on military and things like that. That is all fine. Why Dekabuchineka, you have a prerogative to do what you think is best for your people at that point in time. Wahna len fine, man, our priority would be to invest in 4 areas, all of which are interlinked. One is youth and women. 2 is education, agriculture, education second, agriculture third, and healthcare fourth. Not in that order of priority, but these are the 4 key areas in which we would invest in. And we would at any point in time look at what is best under the circumstances. Is it to build hospitals or to buy equipment or to bring medicine? And we do accordingly as per the needs. Our policy is going to be that every region should have a major hospital. Every region should have a major hospital. My second question on the last one. My second question on the last one. Sorry. Dama laajte. No, Mema doctor. Okay. ma ne bàyyi leen nit ki mu laaj question. Non, comme lu ma wax waxuma ne du laajte waaye lu ma wax balaa moo ñëw lu ma wax nañ try ñu respect gis nga nit ki su la respecté dara yow tamit try nga respect gis nga ma wax la leena gis nga leena ma wax la leena nit ki li nga koo laaj nga xam xamuloo lan laa tontu man ragaluma anybody. képp ku ñëw dinaa di la yow with the maximum respect possible. te loo ma laaj dinaa la tontu soo may gonee ñàkk a yar ma won la am yar gu mut sekk li si des ma bàyyi la ko yow sa diggante ak yàlla. dañ leen war di bàyyi dañ leen bàyyi ñu laaj ñàkk fi fayda te bàyyi soxlaa ñëw toog fii. soo ku fi ñëw jaay fi ñàkk a yar sa bopp rek ngaa wone man ma ànd ak kenn ci yëfi ñàkk a yar. Mr. Fall sorry for bàyyi leen nit ñi ñu laaj whatever questions nañ ko laaj. ok lu ma wax lu tax may wax was that. my bro baalal ko rek. waaw amuloo time li tax ngay def li nga def. you want to control your platform that is fine. waaye ku foog ne am nga sa agenda boppa ba tax ne soo ñëwee fii mun ngaa rusloo Mr. Fall mbaa mun nga koo wax naka si du noonu Mr. Fall doxu ci yooyu xam nga man lan laay dox. what is in the best interest of Gambia looloo ma tax a jóg soxla bu rëy la soxla bu métti la big obligation la soo doxuma in trivialities or nonsense bàyyi leen nit ñi ñu laaj nañ laajte lu leen neex nañ indi their political godfathers ñu laaj ma lu leen neex amul benn question bu ma ragal amul benn question bu ma daw parce que xam nga lan la aw ma dara lu ma nu ba parce que xam nga lan la 100% commitment laa am pour Gambia xam nga lan moo tax Gambia moo ma gën a lépp looloo tax dama resign suma job a very well paying and highly respected job pour ñëw di def lii nekkuma ci nonsense de nekkuma ci trivialities ku foog ne yaa ngi ci nekk nag nax nga sa boppa go ahead. thank you comme lu tax ma def loolu was that balaa ma doon start lii dama ne dañoo Mr. Fall yàgg na fi because lan la dafa am yeneen soxla yi te nu mu ko waxee dafa war a dem julli tamit lu ma wax may naa ku nekk 1 minute nga laajte benn question doo fi mun a ñëw nga bugg a laajte 110 questions so suñ la waxee ne defal lii that's our problem suñ la waxee ne may nañ la lii emal si loolu nga may keneen tamit lii mooy suma problème man dama dee bugg a fu ma la emal foofu noonu foo ma emal ma em foofu noonu please ñu respectante foofu noonu ok Aisha nuñ nañ la ndax am na loolu laajte. Yeah, let me just pull over. Mr. Fall, thank you so much. Déglu naa la and then déglu neen la xel bu baax a baax. And then am na benn concern bi ma am and then it would be in a form of question and also maybe xam nga ci dara mooy the Senegambia area. And normally when you stroll through at night, I was in the Gambia in February, must stroll through the hotel areas and so nga gis ne so many of our youths are there. Xale yu jigéen yi, xale yu góor yi. And then I tend to wonder, lu tax suñu xale yi di génn ba waxtu bi
3 a.m., 4 a.m., xale yu ndaw ñoo xam ne they are not even up to 18 years old. So like then it's the poverty rate also. So with Sobeya, what do you think about this situation, and what are the mechanisms that you have in place to deal with that? Jeff, thank you so much for the opportunity. Thank you, Aisha. Thank you. This is a very important question. Why question with for too broad? First, we have to cleanse our tourism of the sex tourism that happens. Lolo is absolutely important parce que suñ ko defut duñ musta di amati quality tourist. Parce que we have a tourism that has a very bad name, a very bad level. So we have to cleanse the tourism of the sex part. Def Gambia a high quality destination and not a sex tourism destination. That is one. Two, pedophilia dafa bari Gambia parce que tubaab bi dañ fee ñëw nonsense amul xariti tubaab ëppa doole gi yëpp kako moles la ëppa doole gi yëpp kako def naka sudut noonu la. So if we do not educate our people, yow foog nga ne tubaab bi dina jógee dëkkaam bàyyi la fa nekk lépp ñëw fii téye koo xam ne xamut ko gis musu koo gis ñëw rek xaritoo ko rek for the sake of xaritoo rek te amal. Hardly, rarely is that the case. Man tase na several times tubaab yoo xam ne ñu ngi àndaa xale yoo xam ne ñu ngi leen a molest. And in many instances I take steps to stop it. Du jeex Gambia. So my sister, the question be more like a lot of the kids yi nga xam ne yaa ngi leen a fekk in the tourism area loolu la dañoo am koo xam ne daf leen a molest di leen mayantu family bi teg ne because of xaalis bi moo indi ak goodies yi moo indi people are not questioning how or why. Poverty is one problem, but also we are not policing our tourist sector because under the law halal and underage person waruta access the hotels or the tourism area. That is the law of the Gambia. It's intended to protect trafficking and in children or sexual assaults against children. Why that law is not being fully implemented. Ñun kera bu ñu Yàlla dénkee nguur gi, we will fully implement on those laws. But also there has to be sensitization of the people. Lan la xale yi boo xam ne is underage di def in that area. Police itam what lu ñoo toog di xool ba xale yi of that age di war a ñëw place yooyu yëpp loo xam ne la issues yoo xam ne la we have to address them. Léegi-léeg problem bi is not the lack of a law. Problem bi is the failure to implement a law. And this instance, I believe, is failure to implement a law. Nit ñi tegaatuñ seen responsibilities. Ñun sax bu njëkk growing up su la mag fekkee ngay def dara daf laa put on track waaye léegi kenn ñemeetu ko. So we have to change certain things, and this is one of it. But the biggest issue, we have to change our tourism from it being a sex tourism destination to being a high quality tourist destination. I hope that answers your question. Yeah, léegi ñu jël ñaari nit yi nii rek ñu bàyyi la Mr. Fall pour nga dem because yaa nga fi tamit te ñu ngi jégalu si loolu bu baax a baax a baax. Honey, sa loo am. Assalamu alaikum. I'm sorry for the background. No problem. Mr. Fall, nyari question am na why how man small 1 minute bi. Dinama komay. The first one is most of the African presidents in Toge they only concentrate on deportees they sign. Why yo? Because the people nga start di wa yang ngene ka di wa dama buga suma rew. Lan nga am so toogee ñoo xam ne sa doomi réew mi surtout maag dégg naa yaa ngi wax lot about jigéen ñi ak ndaw yi ñu bari ñoo xam ne ñu ngi si Europe bi sànka bugg a ñëw te mënuñoo ñëw ñeene am neen kayit ñeene amuñ kayit ñeene yaa ngi feebar turmanke lan nga amal te ñooñu doomi Gambia lañ lan nga am as a président soo toogee pour ñooñu nekk si réew si biti. Xam nga Gambia we have too many problems. Am na problems yoo xam ne they are unique to just a small group. Am na problems yoo xam ne they are much bigger, they affect everybody. The priority obviously would be the bigger problem that affects everybody. But with regards to people in the diaspora, Gambia mainly thinks about what it gets from the diaspora, but we don't think about what we can do for people in the diaspora.
And that is a big tragedy. So ñun suñ government kera bu ko yàlla defee xam nga some of my policy prescriptions nguur gi dañ ko dee sàcca di ko def why they don't do it well. ñun we had advocated ne at president's office we would have an office that is dedicated to helping people in the diaspora, to help them with all their needs in Gambia, that way strengthen their relationship with Gambia, make it easier for them to be able to come to Gambia and go back, but also make it easy for them to be able to come back to live in Gambia, to reintegrate in Gambian society, to make businesses in Gambia, to build houses in Gambia, to do, to do all the things that they want to do in Gambia. We want to be able to help them, especially things, mainly for things that are lawful, of course. So that includes taking care of Gambians who are abroad and are vulnerable, taking care of Gambians who are abroad, are being misused or abused. Settle suñ doom yi nekk ay Saudi Arabia or in the Gulf nekk fa ay mbinaan oftentimes dañ leen dee abuse. Settle jànqa ñi biñ nekkee Lebanon wanting to come back home to Gambia. It's private individuals ñu dajale seen xaalis indi leen. Gambia should be able to take care of Gambians abroad. Gambians abroad should not just be good for sending their money home. We should also be able to take care of them when they need Gambia. That includes ku nekk bitim réew nga am legal troubles. Our consular services abroad should be able to take care of you. Nga nekk ci yenn difficulties, our consular services should be able to take care of you. Certainly, we would not be able to solve the problems of everybody, but we should be able to be there to stand as Gambia for those Gambians in the diaspora in their times of need. Nit ku dee ñu dimbale gaay repatriate the body. Even su Gambia mënut a fay sax, Gambia help to make the services possible pour ñu mun ko pour loolu mun a happen. Gambian bu feebar ñu mun a notify sa family, provide la with counseling, fuñ la munee dimbale for medicals we do. These are little things that Gambia should be able to do for the Gambian people. The Gambians in the diaspora should be valued. We should show them that they are part of us. We should show them compassion. We should show them support. We should help them for them to continue to be the Gambia's 9th region. And with that, I hope I have answered your question. Barakati balal ma rek benn bi rek naa ko déglu si suuf Mr Fall answer nga ma jërëjëf so bàyyi leen xel si loolu inshallah soo nekkee président because doomi réew yu bari ñu ngi si dëkk bi ñeneen ñaa ngi feebar mënatu ñoo ñëw so loolu bàyyi leen seel beneen bi moom dinaa la ko laajte waaye dinaa ko déglu si suuf ñu bari ñu ngi wane Gambia président waaye boppa bi su feebaree tam am na tànkay ak loxo yu feebar ndax yow soo nekkee président pare nga pour génnee ñooñu ñëpp si nguur bi dugal ñu bees because tey soo ko seetloo ñu bari ñu ngi fa woon more than 30 years di seen si système bi so ndax yow pare nga pour change indi ñu bees ñu koy yelloo pour nga am a new system jërëjëf maa ngi si suuf ñun we want to bring a Gambia in which koo xam ne jub nga, you are hardworking, you are qualified, you are competent in what you do, war nga am opportunity to make it in Gambia. That's what we stand for. Ñun we believe ne people occupy positions not because they have the correct surname or they come from the correct region or they speak the correct languages. No, we believe positions should go to people who are deserving, and that is the biggest equalizer for us. Gambia should be fair and be fair to every Gambian. Every person ku nga xam ne yaa ngi nokkee ci réew mi war nga am a fair shot. So there is no possibility ci ñun suñ nguur pour nit ki nga occupy position boo xam ne yelloowuloo ko o waruloo faa mun a nekka. And ñun we'll have a new broom and the broom will sweep very, very well. Waxuñ ne dañoo ñëw rek tàggat nit ñi di leen génnee yow supportuloo woon soobee yaa dañ laa génnee yow parti sangam nga dañ laa génnee yow làkka sangam nga làkka dañ laa génnee déedéet loolu du am suñ nguur de. ñun suñ nguur yépp dañ koo teg ci yoon, teg ko ci dëgga, teg ko ci loi, teg ko ci li nga xam ne mooy njëriñi réew mi. We would have not just a civil service reform, we would have a public service reform. In that,
we would have assessments as to who is in government, who occupies what position, who are the ghost workers. ñu génnee ghost workers yi yëpp tegee leen boor. Not only that, waaye dinañ leen yóbbu court ñu fay ñu xaalis bi nga xam ne ñu ngi ko doon receive illegally ak ñoom ak ñi leen doon dimbale ñëpp ku ci ñu fayit suñu xaalis nga dem makaati béyali ñu maalo. But not only that, positions yi yëpp they have to be manned by highly qualified people. If you're not qualified for a position, you organize a system of redundancy. Waxuñ ne dañoo jël nit ñi rek jalax leen sànni leen ñu sofa déedéet ñeneen ñi ñu ngi ci place yoo xam ne even though antanuñ ko it's not their fault system baa leen fa dugal. You don't punish them for having been there. So what you do is we have a system of redundancy. Bu leen fàtte ne 1983 ba 1985 Gambia government defoon nañ ko we rebuilt our civil service. We created a leaner and stronger civil service boo xam ne it was able to deliver on the expectations of the Gambian people. Loolu dinañ ko indiwaat. But to do that you have to have a complete and comprehensive audit of the civil service. Seet kana fa nekka ku ci nekka liggéey biñ la dénka lan mooy requirements yi ndax ña fa nekka am nañ requirements yooyu ndax bañ ko amee ñu ngee def liggéey bi properly ndax defuñ ko properly ak how are they able to integrate into modern systems suñ ko munee ñu keep leen ñeneen ñi su ko munut ñu retrain leen yóbbu leen ci leneen ñi nga xam ne nag they are not retrainable but dañ leen war a génnee ñu jox leen adequate compensation ba pare provide leen with training and guidance su ko defee ñu mun a def leneen loo xam ne dina leen njëriñ ñoom ak seen family si these should not be victimized. These people should not be criminalized or made criminals. These people should be helped and repurposed pretty much so that dinañ njëriñ seen bopp ak seen njaboot nii lañ koo defee. You don't throw the baby out of the bath water. You have to make sure ne ñi tam dang leen a treat as human beings, treat them as Gambians and give them their due. Loolu nañ koo defee ba tax xeexante du mun a am du amati ci service bi. But things sometimes government makes difficult decisions, but if you make it with empathy, with compassion, nit ñi mun koo digest su ko defee nguur gi mun a am opportunity to deliver for the people. With that, I thank you, my sister. I hope you answer a question. Thank you very much, Mr. Fall. Legi ñu may gali rek moom moo wax final question am bi ñu mun laa furi. Mr. Fall na nga def. Thank you for coming up to the live. One small question dafa dem si healthcare system bi. Dama gis ne there is a high rate of maternity mortality rate si Gambia bi. Jigéen yu yoo xam ne ñu ngi wasin, so many of them dañ dee si that process, wala ñu ngi ñàkk seen doom yi. Also suma order, what are you going to do towards that suñ la jëlee as a president in the Gambia? Also suma order question bi dafa nekk president ñu dee am si Gambia, right? Doctors ñu dee am Gambia ñu dee jógee outside, ndax am nañ any form of credential verification boo xam ne dafa really prove ne they are real doctors? Man loolu laa bëggoon a laajte. Thank you for both questions. In the case of credentials verification, how much? But I would imagine because the doctors we receive come mainly from two countries, Cuba and Nigeria, through some technical assistance program. And I do want to believe agreements for those technical assistance would include these people are qualified already in their countries. So your deka yu leena indi, deka yu ñoo leena select. So deka yu have an obligation to send us people that are qualified. So how many agreements really require a verification? I doubt it. Because it would appear bon so defé that process mu ngi melni your trust law your development partner te kula may mbamu abal la wax dega ne yalla war nga ko mu trust. But that aside, the issue of maternal mortality or antenatal mortality, I mean bari na law 15-20 years ago the more than it is now, but still it is happening, and it is happening for flimsy reasons. One of the biggest reasons why it is happening is infections, because we do not have experts in infections prevention. The biggest experts are IVT jegana dañ ko daxon
xaw ma ndax am nañ an expert fi mu nekk so during that period of this person's absence the death rate spiked. Dañ war a ensure ne we have highly qualified people ñi nga xam ne they prevent these infections from happening. The other problem mooy lack of facilities. Da ngaa wasin tëdda ci suuf amuñ lal buñ la tëddal. This thing is terrible. So we should really ensure that the facilities are available at the labor wards. But beyond that, I don't know anything that we can do really. But we just have to provide the facilities, make sure that we have the doctors and we have the sufficiently qualified people to help. That is the only way we can reduce the mortality rate. There is no other way. We have to invest in 3 significant areas. 1 is equipment, 2 is expertise, and 3 is medicine. These are the 3 things that we must invest in order to ensure that we have a reduction in the rate. Without that, hana ñaan yàlla rek as we are used to doing, and that is not going to cut it for us. With that, I hope it solves the problem. We have to have the equipment, we have to have the qualified personnel, and we have to have the medicine. That 3 we must have in order to be able to reduce the rate. I hope that that answers your question. Okay, thank you very much, Mr. Fall. Nañ la bàyyi nga dem parce que yàgg nga fi waaye am na ñoo xam ne APP Sobia lañ nañ ñëw fii ñu continuer with them si waxtaan bi tuuti for some minutes or yeah waaye yow nañ la bàyyi because jël nañ sa time te xam nañ ne amuloo time waaye ñu ngi laa wax thank you very much for your time si ñëw boo xam ne def nga ko fii xam naa dinañ am moo waxtaan ak yow te dinañ fexe tamit suñ gaay naka la ñoo mën a ñëw si yow pour ñu waxtaan ak yow loolu we will do that inshallah waaye yow balaa ngaa dem rek ñu bàyyi la nga wax loo xam ne loolu nga bëgg a waxtaan la ci wuñ la ko. Thank you so much. Thank you so much. Waaw ma bàyyi leen rek di leen wax jërë ngeen jëf ci invitation bi. It was an honor talking to you. Kontaan naa ci questions yi ngeen laajte. Ma won leen rek ne ñun li ñoo wax luñ gëm la lu sax ci ñun la lu dëggu ci ñun la looloo tax li ñoo wax kenn mënu ñu cee vaa parce que li ñoo wax fañ ko tibee benn place la mooy suñ xol ak suñ gis-gis ak suñ gëm. Gambia loolu la soxla njiit yoo xam ne gisuñ dara lu dul Gambia njiit yoo xam ne Gambia leen tax a jóg njiit yoo xam ne Gambia rek la ñoo gis. So on that note we hope ne ñi ñoo déglu dinañ ñu dugal seen xol ñi ñoo déglu dinañ ñu ñaanal ñi ñoo déglu dinañ ñu ko éene su ko defee comme 5th or 6th January December 2026 ñu jël Gambia teg ko ci loxo yu óor loxo yoo xam ne li leen naa tax a jóg rek mooy Gambia jëm kanam bon gaa ñi jërë ngeen jëf wasalaam. Thank you. Thank you very much, Mr. Fall. Albarka, Bala Honorable Esa Didem, Honorable, thank you for coming. Sa sister la Aji Awa. So jërëjëf. Mashallah. I'm Thank you just so here much. to say a very big thank you on behalf of all APP Sobia members and supporters and everybody that was watching. Sayo ñëwee rek nga dalal xoli Gambians yi. Sayo ñëwee rek suñ xol sedda parce que xam nañ ne li nga wax dafa fi nga ko teg lu wér la waxuloo rek en tant que da nga ñëw pour nax Gambians yi waaye da nga ñëw di wax en tant que gis li xew ci réew mi te nga nekk a patriotic Gambian that has a very strong empathy ci li xew yërëm Gambians yi moo tax nga bàyyi li nga def yépp nga ñëw fii ci réew mi bàyyi sa liggéey boo xam ne lañ la doon fay kenn mënu koo wax kenn ñemeñu koo wax sax macha allah kon nag ñu ngi laa jaajëfal beneen yoon di la jégalu tam si mboolem rek xarixa boo xam ne am na fii nii doomu aadama moo mel noonu nit matut du ñun ñëpp ñoo em waaye always su dara xewee rek yow moom am nga sa mat goo xam ne macha allah ni nga ko war a xandulee di nga ko xàllulee noonu ñu ngi laa jégalu beneen yoon di la wax jërëjëf di la wax jaaraama jërëjëf thank you so very much on behalf of APP Sobia and all Gambians jërëjëf Fall.
thank you so much kontaan nañ jërëjëf. thank you waaye am nañ Ous dina ñëw wàngum mu nekkal fi Sobeya macha allah yéen nag am ngeen ku xarañ am ngeen ku am xam-xam am ngeen ku teey am ngeen ku dal macha allah APC bi Sobeya rek a mun lii jërë ngeen jëf. jërëjëf Mr Fall jërëjëf thank you very much for your